Hi dear students, inter first year physics, motion in a plane. Important question for 4 marks. Show that the maximum height of a projectile is u square sin square theta by 2g. ఏంటి చూద్దాం. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో the show that the trajectory of a projectile is parabola అనేటువంటి ఈక్వేషన్లో what is projectile అనేది చెప్పాం. సో projectile అంటే a body thrown into air at an angle making a theta with a horizontal. The angle is other than 90 degrees, then that body thrown into air is called projectile అని చెప్పాం. So now what about a maximum height reached by the projectile చూద్దాం. So consider a body is thrown into air. It is a horizontal along the x-axis and it is a vertical, that is along the y-axis. So a body is thrown into air with an initial velocity u making angle theta with the horizontal. Then it follows a path which is in the form of parabolic shape. So this is the direction of projectile. So it makes angle theta with horizontal. Now at this point it reaches a maximum height. This is maximum height. S is h. So ఈ హెచ్కు మనం ఫార్ములా డెరైవ్ చేయాలి. Now this u is resolved into two components, that is initial velocity u is u cos theta and along the vertical direction uy is u sin theta. సో మనము ప్లేన్ అంటే ఖచ్చితంగా వెక్టార్ కాంపోనెంట్ రెండు కాంపోనెంట్స్గా విభజిస్తాం, అలాంగ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అలాంగ్ ద వై యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ దిస్ ఈస్ ద పాత్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్. సో ఇట్ మేక్స్ యాంగిల్ theta with horizontal. So this theta is other than 90 degrees. 90 degrees కాకుండా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం హైట్ ఏంటి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం హైట్? మ్యాక్సిమం హైట్. సో ద మ్యాక్సిమం వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద ప్రొజెక్టైల్ until its vertical component of velocity becomes a zero. మనం పైకి విసిరినటువంటి ఈ ప్రొజెక్టైలు మ్యాక్సిమంగా ఎంత హైట్ చేరుతుందంటే దాని యొక్క వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ జీరో అయ్యేంత వరకు చేరుతుంది. ఇక్కడ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుందంటే జీరో అవుతుంది. సో డెఫినేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? మ్యాక్సిమం వర్టికల్ డిస్టెన్స్ traveled by the projectile until its vertical component of velocity becomes zero is called maximum height. అంటే పైకి విసినటువంటి ప్రొజెక్టైల్ యొక్క వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మ్యాక్సిమం జీరో ఎప్పుడైతే మ్యాక్సిమం హైట్కి చేరుతుందో అప్పుడు అది దాని యొక్క వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ జీరో అవుతుంది. ఇక్కడ జీరో అవుతుంది. అప్పుడు ఇది చేరినటువంటి ఈ పాయింట్ను మ్యాక్సిమం హైట్ అంటాం. దానికి ఫార్ములా మనం డెరైవ్ చేద్దాం. సో డిస్టెన్స్, వర్టికల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎస్ ఈజ్ హెచ్. దీనికి మనము ఫార్ములా డెరైవ్ చేద్దాం. అలాంగ్ ద వర్టికల్ డైరెక్షన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ui ఈజ్ u sin theta. u is taken as u sin theta. వర్టికల్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అంటే -g తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే బాడీ పైకి పోతుంటుంది, గ్రావిటీ కిందికి పనిచేస్తూ ఉంటుంది.
సో డిక్రీస్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇది తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది అంటే 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే డెఫినేషన్లోనే మనం రాసాం. డెఫినేషన్లో చూడొచ్చు, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ బికమ్స్ 0 అని. ఎప్పుడైతే 0 అవుతుందో అప్పుడు బాడీ ఏం చేరింటుందంటే మ్యాక్సిమం చేరింటుంది. ఇంకా 0 అవతలికి పోదు, ఆ నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే ఇలా కిందికి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో వీ నో దట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్, v square minus u square is equals to 2as. v square minus u square is equals to 2as. This implies v means 0, 0 square means 0, u sin theta means u square means u sin theta whole square, that is u square sin square theta equal to 2 into a means minus g, s means h. So 0 minus u square means minus u square sin square theta equal to minus 2gh, minus, so on getting cancellation. Now h is equals to u square sin square theta by 2g. This is a maximum height reached by a projectile అని చెప్పొచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంట్ వన్. దీంతో పాటు రేంజ్ కూడా అడుగుతాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ అనేటువంటిది కూడా అడుగుతాడు. సో అది కూడా మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. అలాంగ్ విత్ షో దట్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్టైల్ ఈజ్ పారాబోలా అనే క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత ఇవి అని చెప్పొచ్చు.